Hello, welcome back. Thanks for your great response to Connect the Dot series. So, one request from my side ఏంటి అంటే ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్ అండ్ ప్రొయాక్టివ్. దాని అర్థం ఏంటంటే జస్ట్ ప్యాసివ్గా వినకండి, యాక్టివ్గా వినండి. దెన్ ప్రొయాక్టివ్గా ఆ థీమ్స్ని ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేశామో, టాపిక్స్ని ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేశామో వాటిని మీరు రీసెర్చ్ చేయండి. అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో లెట్స్ కంటిన్యూ. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అగైన్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఏమడిగాడు? కరెక్ట్ అడిగాడు. ఓకే. యాజ్ రిగార్డ్స్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎ కంపెనీ, జనరలీ బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి రిలేటివ్లీ ఎట్ లోవర్ రిస్క్ దాన్ షేర్ హోల్డర్స్. బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ అంట లెండర్స్ అంట టు ఏ కంపెనీ, వేర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఓనర్స్. ఓకే. ఫర్ రీపేమెంట్ పర్పస్ బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ ప్రియారిటైజ్డ్ ఓవర్ ద స్టాక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. సో బోత్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. ఇది క్వశ్చన్. ఇందులో నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మీరు లాస్ట్ 2 to 3 క్వశ్చన్ చూసే ఉంటారు. ఈ బాండ్ మార్కెట్ పైన, షేర్ మార్కెట్ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. బాండ్ మార్కెట్ అండ్ షేర్ మార్కెట్. ఓకే. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఇంకా మనం ఫర్దర్గా ఏం చదువుకోవాలి అంటే, టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ చదువుకోండి. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత దెర్ ఇస్ ఎ మనీ మార్కెట్, బాండ్ మార్కెట్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైం పీరియడ్. సో మనీ మార్కెట్ అంటే ఏంటో చూసుకోండి, బాండ్ మార్కెట్ అంటే ఏంటో చూసుకోండి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయో చూసుకోండి. తర్వాత ఆర్బీఐ బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది కదా, ఆ ఇష్యూ చేసే పవర్స్ తీసుకోండి. కెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చా? ఇది ఒకసారి రీసెర్చ్ చేయండి. అసలు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బాండ్ ఇష్యూ చేయొచ్చా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చా? అసలు బాండ్స్ ఎవరు కొంటారు, ఎవరు అమ్ముతారు? ఆర్బీఐకి ఉన్న పవర్స్ ఏంటి? సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే. తర్వాత టీ బిల్స్ అని ఉంటాయి. ఈ టీ బిల్స్ అని ఏంటి చూడండి. సో ఎంటైర్లీ ఈ ఏరియా నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బాండ్ మార్కెట్ పైన ప్రాపర్గా చదువుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఎ థీమ్. ఇట్ ఈస్ బాండ్ మార్కెట్ ఈస్ ఎ థీమ్. వన్ క్వశ్చన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సిమిలర్లీ షేర్ మార్కెట్ పైన. సో షేర్ మార్కెట్ పైన ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? సెబీ. అండ్ మీరు ప్రీవియస్ 2 లెక్చర్ చూసినట్లయితే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది, సెబీ ఇండైరెక్ట్గా మెన్షన్డ్ అయి ఉంది. సో నెక్స్ట్ సారి సెబీ డైరెక్ట్గా సెబీ పవర్స్ కానీ సెబీ రోల్ కానీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో బీ వెరీ వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ సెబీ. ఓకే. అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎట్లా వర్కౌట్ అయ్యింది, మీరు ఏది అయితే ఎనీ ఎకానమిక్ బుక్ చదువుతున్నారు కదా, ఆ ఎకానమిక్ బుక్ నుంచి ఒకసారి చూసుకోండి. ఐ హోప్ ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. అండ్ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్. ఓకే. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అగైన్. కరెక్ట్ అని అడిగాడు. ఇండియా అకౌంట్స్ ఫర్ ఏ వెరీ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్విటీ ఆప్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ ట్రేడెడ్ గ్లోబల్లీ, thus exhibiting a great boom. Okay. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. There is no regulatory body either to warn all small investors about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. ఫస్ట్ చూడండి, ఇది ఏ ఏరియా నుంచి వచ్చింది? అగైన్ స్టాక్ మార్కెట్. సో పైన డిస్కస్ చేశాం కదా, వితౌట్ సీయింగ్ ద 8th క్వశ్చన్. షేర్ మార్కెట్ నుంచి, స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది అనుకున్నాము, బట్ ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ 2025లోనే వచ్చేసింది. సో దిస్ థీమ్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్ అవుట్, లేకపోతే ఇంకా కొంచెం డీపర్గా చదువుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏరియాలో బాండ్ మార్కెట్ పైన క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సిమిలర్లీ ఇండియాలో బాండ్ మార్కెట్ వాల్యూమ్ ఎంత కంపేర్ టు ద వరల్డ్ పర్సెంటేజ్, ఇండియాలో బాండ్ మార్కెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అట్లా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇంత ఇంత డీటెయిల్గా ఎవరికి తెలీదు. సో సమ్ టెక్నిక్స్ కానీ చూస్తే ఇది చూడండి, దెర్ ఈస్ నో రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఈదర్ టు వార్న్ ద స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ అబౌట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ఆర్ టు యాక్ట్ అండర్ రిస్క్. సో రెగ్యులేటరీ బాడీ ఇండియాలోనే లేనే లేదంట, నో రెగ్యులేటరీ బాడీ. సో ఇంత పైన చూడండి, వెరీ లార్జ్ పోర్షన్ ఈక్విటీ ఆప్షన్స్ అన్నారు, చాలా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఏదో ఒక బాడీ ఉంటుంది. ఏంటిది ఆ బాడీ చెప్పండి? అగైన్ సెబీ. సో సెబీ చూస్తే ఈ పేపర్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రాలేదు, బట్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్. సో
సో అందుకనిమే సెబీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. దేర్ ఈజ్ ఏ రెగ్యులేటరీ బాడీ. సో 3 క్యాన్సిల్స్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ ఒకసారి చూడండి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మనకు సరిగా తెలీదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ జనరల్, వెరీ క్యూట్ స్టేట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ర్యాపిడ్లీ గ్రోన్ అయిందంట రీసెంట్ పాస్ట్లో, ఈవెన్ ఓవర్టేకింగ్ హాంకాంగ్ సెట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. హాంకాంగ్ కంటే ఇండియా ఎక్కువ అని చెప్పట్లేదు. ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో, ఇది హాంకాంగ్ అనుకోండి, ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హాంకాంగ్ని కూడా దాటేసి ఇండియన్ మార్కెట్ అట్లా వెళ్ళింది అని చెప్తున్నాడు. ఫైన్, ఏదో ఒక టైంలో వెళ్ళి ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, జస్ట్ సమ్ టెక్నిక్స్ వీఆర్ లెర్నింగ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఏమొస్తాయి? క్వశ్చన్ దిస్ అండ్ క్వశ్చన్ దిస్ నుంచి వాట్ వీ కెన్ లెర్న్? SEBI is an important area and the bond market is also important theme. Okay, next question చూడండి. సర్క్యులర్ ఎకానమీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. సర్క్యులర్ ఎకానమీ రెడ్యూసెస్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఓకే. సర్క్యులర్ ఎకానమీ రెడ్యూసెస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ as ఇన్పుట్స్. ఓకే. సర్క్యులర్ ఎకానమీ రెడ్యూసెస్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ ద ఈజియెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంట గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుందంట. ట్రూ. సర్క్యులర్ ఎకానమీ రెడ్యూసెస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ట్రూ. సర్క్యులర్ ఎకానమీ రెడ్యూసెస్ వేస్టేజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఈ స్టేట్మెంట్ 1, 2, 3 క్వశ్చన్స్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ క్వశ్చన్. ఏమడుగుతున్నాడంటే, స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్. స్టేట్మెంట్ 2, 3ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తాం. చూడండి, బోత్ స్టేట్మెంట్ 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ స్టేట్మెంట్ 1. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains. Only one of the statement is correct and that explains statement 1. Neither statement 2 correct or 3 correct. First చూడండి, ఇవన్నీ కరెక్టో చూడాలి. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్టా? ఎస్, కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 2 కరెక్టా? ఎస్, ఇస్ రెడ్యూసెస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. స్టేట్మెంట్ 3 కరెక్టా? ఎస్, కరెక్ట్. సో దిస్ ఆప్షన్ విల్ గో. అండ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ 2 or 3 కరెక్ట్ అన్నారు కదా, ఇది కూడా రాంగ్. 2 కరెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇవి 2 కరెక్ట్. ఇవి 2 స్టేట్మెంట్ 1కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయా లేదా? సో సర్క్యులర్ ఎకానమీ వల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గుతాయి అని అంటున్నాడు. ఎందుకు? వై అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఇది, దీనికి ఆన్సర్ ఇది అయి ఉండాలి. ఈ వై అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ వల్ల గ్రీన్ హౌసెస్ గ్యాసెస్ తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే సర్క్యులర్ ఎకానమీ రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ని తగ్గిస్తుంది, దానివల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గుతాయి. సర్క్యులర్ ఎకానమీ వల్ల వేస్టేజ్ కూడా తగ్గుతుంది, సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గుతాయి. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రైట్. ఈ స్టేట్మెంట్ 1 ఎందుకు రైట్ అయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ 2 and 3. దీనివల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గుతాయి. సో బోత్ స్టేట్మెంట్ 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టేట్మెంట్ 1. ఇది ఈ సాల్వ్ చేసే పద్ధతి. ఓకేనా? సో నౌ స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. దీంట్లోంచి మరి ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే 2 కీవర్డ్స్ వచ్చాయి మనకి, సర్క్యులర్ ఎకానమీ, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉంటుంది, బట్ దీని నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సర్క్యులర్ ఎకానమీ గురించి ఒకసారి బేసిక్స్ చూసుకోండి. సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం స్కీమ్స్ ప్రపోజ్ చేస్తుంది, నాట్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ థీమ్. బట్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్గా వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ నేను మిమ్మల్ని గట్టిగా అడిగాను అనుకోండి, క్యోటో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? తెలీదు. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ తెలీదు అందరికీ. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వరకు ఆగిపోతారు, మేబీ ఇంకో కపుల్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ చెప్తారేమో, బట్ ఇది 6 or 7 గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని చెప్తుంది. సో గో బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్. క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఒకసారి చదువుకోండి, తర్వాత గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి, అవి ఎట్లా వర్క్ అవుతాయని చదువుకోండి. సో థీమ్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, క్యోటో ప్రోటోకాల్. ఓకే, ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. This will be the last question for this session. Consider the following statements. Capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the government. Okay. Borrowings and disinvestments are capital receipts. Interest received on loans creates a liability to the government.
క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని కరెక్ట్ అని అడిగాడు. క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనే టాపిక్ పైన వచ్చింది. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఎకానమీలో. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్లో చార్ట్ ఉంటుంది. కరెంట్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్లో ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్ సర్వీసెస్, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్స్, తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఎఫ్డిఐ, ఎఫ్పిఐ. ఓకే, ఇట్లా ఒక ఎంటైర్ చార్ట్ ఉంటుంది. ఆ చార్ట్ని ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఎవ్రీ 2 yearsకి ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంది అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ ఈ టాపిక్ మాత్రం లియబిలిటీయా కాదా అనే దానిపైన వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ లోన్స్ క్రియేట్స్ ఏ లియబిలిటీ టు గవర్నమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గవర్నమెంట్ లోన్ ఇచ్చింది. లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా, ఇంట్రెస్ట్ గవర్నమెంట్కి డిపాజిట్ అయింది. డిపాజిట్ అయినప్పుడు ఇది లియబిలిటీ అవుతుందా, అసెట్ అవుతుందా? అసెట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ రాంగ్. సో థర్డ్ క్యాన్సల్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. బారోయింగ్స్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిసిట్స్. లోన్స్, బారోయింగ్స్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఉంటాయి కదా, దాని నుంచి రిసీట్స్ వస్తాయి. సో ఇట్స్ ట్రూ. అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్రియేట్స్ ఏ లియబిలిటీ. ఓకేనా? ఎందుకు దిస్ క్వశ్చన్, ఎందుకు క్యాపిటల్ రిసీట్స్? సో ఆన్సర్ దట్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఆన్సర్, నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో చాలా ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ వచ్చినాయి. వన్ ఇస్ ద బాండ్ మార్కెట్, సెబీ, ఆర్బీఐ రోల్ ఇన్ బాండ్ మార్కెట్, తర్వాత మళ్ళీ సెబీ, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, క్యోటో ప్రోటోకాల్, తర్వాత దీంట్లో క్యాపిటల్ రిసిట్స్లో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ లైకింగ్ దిస్. సో ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్, ప్లీజ్ బీ proactive. That is the only way to clear prelims. Okay, all the very best.